Satkil Sahib, can everybody hear me? Yeah. Awesome, thanks. All right, Satkil Sahib, everyone. We'll get started in just a few minutes. Feel free to put your name down in the chat for attendance. Thanks. For those who just joined Satkil Sahib, we'll start in just about a minute. Feel free to go ahead and put your name in the chat for attendance. Thank you. All right, let's go ahead and get started. Satkil Sahib, everyone. Today we're going to be talking about Niyamit Bhakti, but before we do that, let's go ahead and start with Stuti. Kaivalam Jivenam Avenam Mayanam Viganam Laguyam Amoham Amastu Niralam Narayanam Aham Nam Vraneyam Naiti Naneyam Pranayam Parantu Japenam Japayam Kayam Namayayam Swayam Tvam Samastu Jahanamadatta Deyam Nam Vichanda Vinaya Je Karoti Vivarji Tavastu Vinivai Vedanta Achante Nachanta Sunati Sunatam Jinatam Anantu Agadam Bahodam Lahe Jai Mahada Kuveram Priyam Namami Namastu Shmakana Sagar Maharaj Ki Jai Kaivala Dham Ki Jai Shri Chalashi Maharaj Ki Jai Satkil Sahib. Satkil Sahib. So before we go ahead and start our satsang for today,
I wanted us to do an activity that I had the opportunity to do with group 2 last week. And I think it was very helpful and enjoyed it. So I thought it'd be fun to do this with you guys as well. So what we're going to do is I'm going to be showing you guys Param Guru Swarup for 1 minute. During this 1 minute, I want each and every one of you to pay close attention to his Swarup. Look at what his eyes are doing. What color is his shawl? What color is his kiss? Does he have flowers on him? Pretty much, I want you guys to look at every aspect of Param Guru and what is around it. And so when I say go for 1 minute, do nothing else but look at this picture and try to absorb in every detail about Param Guru. So ready, set, go. All right, it's been 30 seconds, so 30 more to go. Five, four, three, two, one. So I want to ask you guys, what did you see? Anybody? All right, I'm gonna go around and pick people. Let's start with Nupa. What did you see, or what do you remember seeing? I remember like he has like necklaces that are like gold. I think he had two of them, and one had like one was like I guess like a pearl type of like I guess beading and stuff, and the other one had like I think it was like two red jewels and one green jewel at like the center, I guess. Yeah, that was spot on. Feel free to popcorn it off to someone else. Or okay, I'll popcorn it off. Let's see, Deepika Ben. I think she might be muted. Let's see who else is on this. Sakshi, do you want to take a stab? Yeah, I can go. I noticed the pink. It's not a sal, but I forget what it's called. It's like pink though. But that's the one The thing. kiss. Yes, that's what it is. Yeah, that's a good one. Do you want to popcorn it off to someone else on this call? Popcorn to Grupa. So when you presented the picture, it didn't come on my screen. Oh no, sad. All right, never mind then. But anybody else want to say anything else that you remember seeing? All right, that's fair. So next, what I want you guys to do. Oh, no worry, you could type. So Kaival said 2 rings. Yes. And so with that, what I want you guys to do now is first off, make sure you guys are in a quiet setting. So if you have to go somewhere that's quiet for the next minute, feel free to go ahead and do so. What we're going to be doing is I'm going to have you guys close your eyes and I'm going to explain to you Param Guru Swarup. And for those of you who weren't able to see the picture, this will also be a good mental exercise to see if you're able to picture Param Guru. So before we do this, I'm going to have everyone take 3 deep breaths in and 3 deep breaths out, just so we could kind of relax and concentrate. So go ahead and breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out.
And one more time, breathe in. And then breathe out. And then I want you guys to close your eyes. All right. So I'm going to go ahead and explain to you guys Param Guru Swarup. On his head, Param Guru has his pag with his skalgi, which is gold and has pearls coming down. In the center of his forehead, he has the bhal tilak, which is red and yellow. His eyes are a dark brown. Moving down to his lips are this pinkish red color. Like Nupa has said, Param Guru is wearing 2 different necklaces. The first necklace has pearls on it with 2 big red gems and 1 turquoise colored gem. Param Guru's second necklace is also pearls with gold on it. Param Guru's kiss is a bright pink with gold printing on it. In his left hand, he is holding a red book, the Pancham Sukshma Ved. In that left hand, he also has 2 rings, one on his index finger and one on his ring finger. His right hand is giving us Ashirvad. And lastly, Param Guru is sitting in Padmasana. So, if you guys open your eyes, hopefully this is what you are able to picture. This activity is an example of doing Param Guru Smaran. Last week we talked about Smaran, this idea of constantly thinking about Param Guru in our minds, in our man. And so the week before that, we talked about Seva, if you remember. To me, when thinking about these two, I think of Seva as a way to connect with Param Guru physically, and Smaran as a way to connect with Param Guru mentally. In this case, we practice bringing Param Guru's image in our forehead or in our head, which is a type of Smaran. When this mental and physical connection happen, we can begin doing bhakti. And so we've done a lot of satsangs on this topic of bhakti. Can someone summarize for me what bhakti is, why we do it, and how we do it? So, bhakti means to have love and devotion towards our guru. We do it so that we can build a stronger connection with Param Guru and Karta. It helps us connect our mind and body with our spirituality. Some ways we can do bhakti is by doing upasana and bhajan and kirtans. Yeah, awesome, Sakshi. Thanks for that. So I think one thing that all of us could do is we can acknowledge the fact that doing bhakti isn't easy. It requires us to use our Gnyan Indriyos and our Karm Indriyos. So let's take one of the bhakti examples that Sakshi just told us, Upasana, for example. When we are doing Upasana, we do Palati, which requires our body to sit still for 20 minutes or 20 or more minutes. We use our mouth to sing the words. We have to use our hands to hold the book, do arti, or to fold them when doing darshan. We use the bathroom beforehand or hold it in so that we don't have to stop in the middle of upasana. Now, think about your senses. We use our eyes to visualize and see Param Guru Swarup. We use our eyes to read the words if we don't have them memorized. We use our ears to block out the background noise. We have to put in work to do an act, but also to not do an act. So by this, I mean, we have to put in work to drown out the noises coming in from the living room, from the kitchen, someone walking, or TV.
And the same goes with our nose. We have to put in the work to not get distracted by the smells of prasad or dinner. Our sensory indriyos are basically trying to ignore the outside interference and tries to create this kind of bubble. So this is physical and sensory activation that happens. Now let's talk about the mental, our minds. Our mind has to establish a focus as it is reading, and we have to concentrate on trying to understand what we are singing to connect to Param Guru. And so when we are doing niyamit bhakti, we are engaging almost every aspect of our physical and mental selves and are trying to utilize it for a spiritual purpose. Carriage, for example. In most cases, it consists of three things: the carriage itself and the two horses. The two horses represent the mental and physical. The carriage itself is the spiritual. Without these two horses, without the mental and physical aspect of the system, the carriage is not going to go anywhere. Without the carriage, in this particular situation, the two horses don't have a purpose. Their purpose is to pull the carriage. We have been given these two horses to pull our spiritual carriage. The spiritual carriage needs the two horses to pull it. So in our situation, when we are doing bhakti, the actual act of doing bhakti, the mind and the body are allowing us to pull our spiritual carriage by doing all of the things that we just talked about. Being able to do these things, as in sitting in Balati for 30 plus minutes, reading the Upasana book, keeping our focus, ignoring the external stimuli. All of these things require energy and work. Energy and work that are being put into our bhakti. If we think about the laws of thermodynamics, which most of us probably learned, I think, around high school or early college, the first law states that energy is always conserved. This is one of the basic principles of our dharam that Param Guru teaches us. Karta exists in the form of an energy, and we are a projection of that energy. Energy is always conserved, so the energy that we are putting into the system is being converted. The two horses are walking, and that action of walking is work. That work energy is being converted into what? Into pulling the carriage. So this energy that we have to input is converting into spiritual energy. Now, it's proven science when we step outside of our comfort zone and do things that challenge our mind and body. We create new circuits in our brain. Our brain is like a circuit board. Let's think of it that way. There are all these different wires connected everywhere. These different wires send signals throughout all of our brain. The more we use and utilize our brain and body, the more signals and circuits we are connecting. For example, think about playing a musical instrument. When I was younger, I used to play the saxophone.
I think I started in like 5th grade and played it until I graduated high school. Through those years, I learned about rhythm, tempo, the musicality behind the instrument. So when it came time for me to learn how to play tabla at Mandir, it came to me a little more easier than it might have for someone who had zero experience playing the instrument. Now, I haven't played tabla in years, and yeah, it would probably take a bit to brush off the dust, but I would still be able to pick it up. Why is that? When we learn something, our brain creates neural pathways. And for the most part, unless something extreme happens, the brain will remember that pathway. Like people say, once you learn to ride a bike, you'll never forget. If we learn something and don't do it for a while, and then pick it up again, it's easier to pick up. And so today, we are talking about building completely new circuits. The more circuits we build, the stronger our brain becomes. There are benefits of bhakti in the spiritual sense, something that we've talked about in past satsangs. But there's also a benefit to our brain. Bhakti makes our brain stronger. It gives us discipline. It gives us mental strength, mental stability. It allows for us to make our brain more plastic. Plastic, meaning it allows for us to create more of these circuit connections. Bhakti transcends into other aspects of our lives other than just faith. I think that's a very important point to remember, that bhakti transcends into other aspects of our lives other than just faith. Let's take Guruji, for example. I mean, I think all of us here know how smart he is. Over years of bhakti, he's been able to strengthen his mind. If you notice or have had a discussion with him, he somehow knows about most things. And if something is new to him, he goes to research it and learns more. For example, one personal experience I had with Guruji. One time, Guruji had come to North Carolina to the Bobby's place. And I went over to help him drop some plants for the Goshala. In that case, I didn't know how to convert centimeters into inches off the top of my head. And I'm sure most of us in this call probably don't know how to do that. But here Guruji was converting them in his head and just telling me that this centimeter is equivalent to this in feet and inches. And then I had drawn a roof, and just by looking at the picture of it, he noticed that the pitch wouldn't be enough to drain the runoff water. And so he explained to me how I should pitch it this certain way. He had it already drawn out, like the preliminary plans from his research on how the cow sheltering system would work. This just shows that if there's anything that he doesn't know, he goes out of his way to learn about it. He continues to increase his neuroplasticity, even at his age. What allows for this to happen? What we see in the normal population is that when we age, we tend to lose neuroplasticity. This is something that is observational, that we all understand. Kids learn things quickly because their minds are like literal plastic and can be formed and shaped however which way. Versus adults over the age of about 40-ish begin to have minds that are more like concrete. They're hard.
where nothing is going to get through it or make it change. With people who are consistently working to increase neural circuitry, especially in this bhakti path, where we are asking ourselves to step outside of our comfort zone, we see that we have to do all these things with our minds and bodies. We have to change our behavior. We have to change our mindset, all to do bhakti. All of which allows our brain to stay pliable. This in return makes it easier for us to learn other things. We are also able to handle stressful situations because our brain has been trained in that tough setting. Tough meaning, like we said, bhakti isn't easy. We have to literally engage all aspects of our mind, body, and senses, something that we just discussed earlier. But we all see that anything that is tough usually has a higher yield. If you have to work for it, you usually get more out of it, right? Let's take, for example, working out. If you get too comfortable in a workout and don't feel challenged, you usually have to change the exercise or add more weights, or we have to push ourselves to do something our body isn't comfortable with. Why do we do that? Because by challenging our mind, we're able to make it, by challenging our body, we're able to make it stronger. Bhakti is this exercise for our mind and body that produces this spiritual energy over time. And so over time, this energy has the ability to give us confidence, discipline, reduce stress, etc. Think of it this way. We talk about how work and energy is required to create this spiritual energy. Over time, as we continue to do bhakti, we are inputting in more and more energy. That energy is converted into the spiritual energy that reaches Param Guru and Karta. Think of it like having an antenna on top of your head. The more energy we give to our faith, the more is converted through that antenna, making it longer and stronger. We've seen through so many people's lives the power of this bhakti, the power of their bhakti, and how Param Guru always answers their prayers. And for those of you who've been attending Shibir, I think this is something that you may or may have noticed. So every time, for some reason, whenever we plan an outdoor activity, and this happened in 2017 in Chicago, 2018 in Clarksville, and also happened in 2019 when we were in Lamar, Pennsylvania. So every time we decide that we're going to go outside for an event, the forecast always shows rain. I remember that first time it was in Chicago. We had this trip planned that we're going to go to Chicago, like in proper downtown. We're going to go to Navy Pier. We're going to take that boat and do like a whole boat tour around the area. You know, everyone's really excited and everything. And all of a sudden that week, like the week of Shibir, it was showing in the forecast that it was going to rain all day that day. And so all of us like planning, we were stressed out because at that point, we didn't think enough to be like, all right, we should have a backup in case it does rain. So we're just like, let's just wait it out. And then that day came. And as we were going to Chicago, you could still see the clouds were all, it looked like it was pretty much going to rain.
But for some reason, once we got there, throughout that whole entire event, the outdoor event, we didn't get a splash of rain. There's nothing. And at that point, for me, I'm thinking, yeah, I mean, people were saying like, oh, Sparam Guru Skrupa, Sparam Guru Skrupa. But I'm just like, I don't know, that could have been a coincidence, how that happens pretty often. So then flash forward to 2018 when we're in Clarksville. For those of you who are there, you remember we had that day where we did the whole walkathon type thing outside with Guruji, where we did laps around that lake and everything. Coming into that shibir, it was also saying forecasting for rain. And I believe that morning it also actually rained. So at that point, I was still, that was, I think, my first time kind of helping run shibir. And I'm stressed out because I'm like, what are we supposed to do if it does rain? Like, I'm sure everyone's just going to get bored of playing random games inside. And so it rained and rained. But according to our schedule, when it came time for us to go outside, the rain stopped and we were able to do the walkathon. And so by that time, I'm like, all right, the first time might have been a coincidence, but the second time definitely was not. And so when the third time, so our last shibir in Pennsylvania came, we had the whole outdoor activities day. And at that point, honestly, I don't think any of us even looked at the weather. Like, we just knew, like, Param Guru's got us, it's not going to rain. And for me, I truly believe that this is Param Guru answering to the energy that was created by our youth coming together and doing his bhakti. And so I kind of wanted to open up for discussion here with you guys. Do you guys have, I think, parchas or like stories of our personal experiences are the best way to help inspire us to do this bhakti. I was just curious on, even if it's recent or something that you remember from the past, can you recall any time where you felt that your bhakti was answered by Param Guru? Nubert, do you want to go ahead? Yeah, sure. I said one like at the last like satsang that we had based on like I guess Barchos, but like this is I guess another one, and it was when I was like little. I was like probably like 5 years old or something, and so there's like I like went. I think I like visited like my relatives or something, and it was like in like a more rural area, and there was like a highway, right? And the park was on the other side, and all I did was like go to like the park all day, but I had to cross the highway, and it was like rural, so it wasn't as bad. But like I'd usually like walk like across the highway, but and it would be like my ba and I, and like we'd go across like walking, but then I started running. Like I don't know, I was like I just want to get to the park or something. But yeah, I was running, and then I didn't like get hit by a car, I guess, but like I guess like a car like came in front of me, and like I got like not like literally like pushed back, but like I fell on like the highway, and I was like, okay, like I guess like it was like I guess the time where like Barmguru stayed, like I could have like I guess like died on the highway. Like I did like so many times I felt confident, but like the one time that it didn't work out and like I didn't die. Like I got like some like scrapes on my knees and stuff, and I like lost a shoe or something, but that was like the majority of it. Yeah, I think that's a great one. Does anybody else want to share? Arya, I see you. Would you like to share? No, that's okay. All right, who else? Oh, Gurba, do you want to get this one? I don't know. Last time I think my mommy she shared like this Papa virtual. I don't know if everyone heard it, I but have not. basically, you haven't. Okay, so we were making Papa. It was like right before school started, so we knew it was like the last time that we'd have like a free day to make it before school started.
and like it was raining all week, and it was supposed to rain the day that we made it, but we decided to make it anyway. And so we were making our papad, and like we were checking the weather like every few hours or whatever. And there was a storm that passed by, like right where we were at, except for like a 1 mile radius where we were. There was like a little circle in the storm where it didn't rain, and that's like right where we were. So yeah. Yeah, I think that's a great example. If no one else wants to share, I have one more. But before I go ahead, I just want to keep it open in case anybody else feels like they want to share, like Sakshi or someone. But yeah, all right, that's okay. So I think one thing for me is that thinking back through my, I guess, progression of being involved with KY and stuff like that, I was always kind of involved with like mandir and stuff. I went every Sunday, did Upasana, Satsang, Gujarati, all that, dances, cultural programs. But I didn't really translate that into my day-to-day life in the sense that, we were always taught you should do Upasana every day. You should do Mara, you should do all these things. But I always made excuses saying like, I'm busy, I have schoolwork, I have this, I have that. And I honestly didn't really think much of it because to me, it was kind of like, hey, I'm just going to Monday doing seva, that's enough. And then so as I went to college, my involvement in Monday went down, obviously, because I wasn't going to Monday every Sunday. And during that time, it's not like I grew my faith. If anything, I felt like I was doing less. And then, so what ended up happening was that I was in the middle of my undergrad when I had the opportunity with KY to help start facilitating and doing a lot of like the Shibir stuff. And I remember always doing all these satsangs, and it was my first time creating lesson plans. And the lesson plans essentially talked about a lot of the topics that we're discussing today and have been discussing about the importance of bhakti, importance of seva. And at that point, for me, it kind of hit me that, like I'm out here trying to teach all these kids or like trying to have other people or tell other people like, hey, like these are the fruits of our bhakti. Like this is why it's important. This is how it could change, our lives, etc. Like who was I to tell someone all this stuff is great and stuff if I hadn't experienced it myself or if I myself wasn't doing it? And so I remember that during that summer, I made a conscious effort to start growing my faith by doing bhakti regularly. And like I said earlier today, it is tough to be able to mentally sit or to physically sit in front of Param Guru, not be distracted by the noises around us, not to be distracted by the thoughts that are coming in and out of our head. It is hard. But I think for me, I started thinking that, like no matter how hard it is, it's something that I have to do. And so that kind of started my journey to start implementing bhakti into my life. Now, once I got into grad school and moved to North Carolina, I was living alone. So one great thing about living alone was that I didn't have these outside distractions. And so what I was able to do is I was able to do my upasana regularly, was able to do Mara and Param Guru Chalisa regularly. And at the time, I was honestly just doing it because for me, the reason I was what got me so involved was, like I said, who am I to teach someone about these things if I'm not doing them myself? And now that I reflect back on it, even though I may have not noticed, I genuinely feel that Param Guru has been answering my bhakti with or without me even noticing. The fact that I was able to get through grad school, lucky enough to be introduced to people who were able to get me a job here, lucky enough to be able to do his bhakti, for example. Like a lot of people I realize don't even have the opportunity to be able to do these things, whether it be for physically or mentally, they might
not be, whatever their reason is, they might not be able to. But I feel like I was very lucky to be having given that opportunity to do it. And I'm very thankful that Param Guru continues to answer my prayers because of it. And so from this, I think we all know that it is important to do bhakti. And all of us are lucky enough to be given the tools to do it. We don't have responsibilities at our age to be holding down a family, providing for our family. And even like in my case, I'm a grown adult, or I think I am, but I still don't have to worry about, cooking or where my next meal is coming from. My parents still take care of that for me. And I think us being born and raised here in America, we're very privileged to be having given this opportunity where we say we don't have the time, but compared, I feel like most other people, we do have the time to be able to do bhakti. And so, one thing that I was thinking about while creating this lesson plan is what's stopping us from doing bhakti. We're all at the point, I think, in our lives where we make choices. And to do or not to do bhakti isn't really about time. It's about a choice. And so from today, I think one thing that we could all take away from this satsang is that this week we should really focus in on, how do I phrase this? I think we should really focusing in on creating the spiritual connection with Param Guru by putting in that work and energy that we talked about. Put that work and energy towards our bhakti so that our spiritual connection with Param Guru and Karta can grow stronger. And so, how can we go about starting this? There's two things that I think this week that all of us should really try to do. One thing is that what we've been asking for everyone to do is to continue our daily gratitude journals. And it's one type of niyam that helps us connect to our lives. And the second thing I think we should do is make a schedule, take a niyam, and let's keep track of it. One thing that I've been doing is I've really been trying to do or try to get to a point where I could do Mara every day without being distracted. And so what I did, and I don't know if this will work for everyone, I guess it just depends on how you work. But what I did is I actually created a journal, and I written down my spiritual goals, my life goals, my educational goals, and my work goals. And each morning I wake up and look at that journal, read through that. And every time before I start doing Mara and stuff, I sit down and read through it one more time and actually make note of how successful my day was in completing that task. So I'll honestly write down, like, all right, these thoughts came to my head while I was doing Mara. Let's try to lessen those as I continue. Obviously, the first day, that's not going to happen, but over time, it can. So I think one thing that all of you should try, and I highly suggest it, is make that schedule and take a niyam and force yourself, at least for this week, to follow that niyam. Next week, whoever is teaching satsang next week, can help reinforce that by asking how well we did that. But we're all at that age too now where we could kind of assess ourselves. And so with that being said, does anybody have any questions about today's satsang before I move on to some very exciting news? All right, Radhi asked a good question. How long does it take to establish a habit or niyam? Who wants to take a jab at this? Glaivel said 21 days. Krupa said 30 days. I'm going to go with about a month. I have no idea. That's just a wild guess. And so, how long does it take to put that into routine? Krupa said 90 days. At this point, I'm lost. I have no idea how long it takes. Sakshi said 18 days. Deepika, did you want to add something? Yes, Keval. So one cannot measure the days, how much it takes to
implement the bhakti, but I can give you one example. Say example, you have food in your mouth and you fell down. What happened? There is a chances that the food may go out, right? But the same food, if you have already digested it and you fell down, is it going to come out? No, because it already reached to muscles and blood and bones. So same way, if you already started bhakti and started doing digestion, it's not going out of you easily. Say example, a person is doing bhakti for like 5-10 years, and that person surrounded by some bad company. But again, once he realize or he has a satsang, it's very easy that he will be on the track. Another way we can explain this example is like, as we discussed about the seva in the previous satsang. So seva is more like a physical activity, like you're doing prayer, you're doing upasana, you're doing singing, you are making Param Guru ready for the prayer or whatever, right? Or doing prasad. And smaran was something mental activity where you are thinking about Param Guru, you are doing smaran. So bhakti is like a combination of your seva and smaran. So once you digest it, once it's in your routine, it's not going to go anywhere. It's going to stay with you. But again, digestion power is different for different people. Like young people will digest in like 20 minutes, and older people, same thing, slow metabolism. So I like Keval's example about the neuroplasticity, like the brain. So same thing, if you start your bhakti early age, it's very easy that you will grasp very much like more informations and more emotions than people having more experience like an older age. Thank you. Yeah, Deepika, I think that was awesome. And I think that's a great point. I think all of us are still at that age, but we're not really old, so we have that neuroplasticity, and we are able to retain information and to make it a habit. So, with that being said, would anybody else like to add anything? Radhi or Hitolidi or anybody? Do you guys have anything you'd like to add? Radhi, you asked like 10 questions. I need you to specify which question you're talking about. Okay, Radhi's question was, how long does it take to build new neural circuits in our brain? I have zero medical expertise, so I'm going to open this up to you guys. What do you guys think? All right, let's see who could look this up the fastest. Let me see. Gail's guess was a couple seconds. My quick response was 1,000 repetitions are associated with 10,000 repetitions to master a skill and develop the associated neural pathway. Sakshi said 30 seconds. I looked something up and it says for 66 days minimum to like automate something, right? So the 10,000 is something that I've officially actually read and learned about it in conferences. But I would at least think 66 days to form a new circuit, and then like you keep doing it, repeating the action so that circuit gets stronger, so that you don't have to think about it when you're going to put it into action. So when you learn how to drive a car and you don't have to think, it just happens in that sense, that it shouldn't make you think. You can do it even if you're completely doing something else. That should be somewhere around 66 days. Awesome. So does that mean that it would take us 66 days to be able
to engrave a niyam into our lives? I don't know if that just answered the question, Radhi. Radhi just asked how many days we have to do these new niyams. So from what Hital Didi said, I think my conclusion would be it would take us about 66 days to be able to engrave a niyam into our daily lives to make it a habit. So I think that Radhika Didi is pointing out that whatever niyam that each of us decides as a result of today's discussion and satsang, that we should at least do that for 2 to 3 months before we pick up a new one. That we really want to make sure that it's not like food tasting, right? We're not trying a niyam and then, oh, I don't like this one, I can't do this one. That it's hard initially, but we want to stick with it until it becomes a habit and our neural circuit is very strong. So stick with this niyam that we take for 2 to 3 months to make it a habit. Yeah, and I think that's great, Hital. And one thing that we could do is, I know everyone who's on this call this week, and for those who are going to be listening to this throughout the week, we could even do check-ins on each other. For those of you who may or may not have heard already, that we're having another Stay Connected event, which will be happening on January 9th and January 10th, 2021. Registration is open for both youth and young adult. The registration is the same because the event will be happening on both of the events will be happening at the same time. So for the youth from the ages of 5 to 21, you'll be able to attend, and then young adults from the ages of 22 to 35, you'll also be able to attend this event. For those of you who may not be familiar with this, it is an all-day, 2-day event where you could come in and out as you please, but Guruji will be there. We'll be playing games, doing workshops, having discussions, doing satsang like we have been doing regularly on Sunday, but in a different type of setting. So, this will be a great time for us to kind of check in on those niyams with one another as well. If you guys have any questions about this event, please be sure to either call me or Pooja Didi, if you know her. Email us at skies@kaival.org. And make sure, please, please, please make sure that you register at youthshibir.kaival.org just so we could get a head count and make sure you all are getting all the information you need for this event. The second thing is that for those of you in the Chicagoland area, Kaival Gnan Mandir is also doing a food drive from December 9th, which has started. And so we have 3 more days until December 16th. You can drop out all items in the box that is located outside of Mandir. There are a bunch of different stuff that is needed. So please feel free to get into the holiday spirit and donate to our neighborhood food pantries. And yeah, so with that being said, unless anyone else has anything else to add, I would like to conclude our satsang. Let's go ahead and do JV. Adi Sakrat Swaraj Ganesh Kaival Karta ki jai, Shri Krishna Swami Maharaj ki jai, Param Guru Srimad Karuna Sagar Maharaj ki jai, Dvitiya Guracharya Shri Naranda Shri Maharaj ki jai, Tritiya Guracharya Shri Baldev Das Shri Maharaj ki jai, Chaturth Guracharya Shri Bhagwan Das Shri Maharaj ki jai, Pancham Guracharya Shri Prayag Das Shri Maharaj ki jai, Shashtam Guracharya Shri Sital Das Shri Maharaj ki jai, Saptam Guracharya Shri Avichal Das Shri Maharaj ki jai, Shri Sabha Santan ki jai, Shri Sabha Devan ki jai, Shri Gnan Sampradaya ki jai, Shri Guru Gadi Sarasapuri ki jai, Shri Kaival Dham ki jai. Satsang Purnavati Ka Sat Kaival Sahib, Sat Kaival Sahib, Sat Kaival Sahib. See you all next week, and don't forget to register. Sat Kaival Sahib.
સતકેવલ સાહેબ, જે ગૂગલ મીટ્સ પરથી જોઈન થયા છે તેમનું નામ કોમેન્ટ્સમાં લખી દેશો અટેન્ડન્સ માટે. સતકેવલ સાહેબ, હવે આપણે સ્તુતિ કરીશું. Kalyonam Chidenam Avinam Nayanam Vedanam Laguyam Amoham Amastam Niralam Narayanam Aham Nangraneyam Naiti Naneyam Pranayam Parantam Japenam Japayam Kayam Namayayam स्वयं त्वं समस्तं जहानामदाता ध्येयं न विच्छन्नं विनयजे करोति विवर्जितवस्तु विदैवै वेदन्त अचन्तेन चन्तं सुनाति सुनातं जिनातं अनन्तं अगाधं बहुदं लहे जय महादेव कुबेरं प्रियं नमामि नमस्तु. शंकराचार्य महाराज की जय, कैवल धाम की जय, शिवचलाशी महाराज की जय. सतकेवल साहेब. સતકેવલ સાહેબ, ફરીથી જે લેટ જોઈન થયા હોય તે પ્લીઝ તેમના નામ કોમેન્ટમાં લખી દેશો અટેન્ડન્સ માટે. દિવ્ય પરમ ગુરુને આવા હરિ પ્રાપ્ત થયા છે કે જે અનંત બ્રહ્માંડનું ભરણ પોષણ કરે છે. એટલે જ આગળના પ્રભાત પદ 6માં પરમ ગુરુએ કહ્યું છે, હવે મારે યજ્ઞ, જપ, તપ કંઈ કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે એ હરિ મેં પ્રાપ્ત કરી લીધા. આપણે એવું પણ જોયું કે સંત પ્રેમદાસ જેવા મહાન ત્યાગી સંતે પણ પરમ ગુરુનું જ્ઞાન ગ્રહણ કરી તેમના પ્રત્યે સ્નેહ અને પ્રેમ રાખી કૈવલ પદની પ્રાપ્તિ કરી. ગગનમાં રહેનાર વિશ્વનિયંતા સર્જનહારે ચૈતન અને ચિદ્રૂપ છે અને મારા હૃદયમાં આવીને વસી ગયા છે તેવું દિવ્ય પરમગુરુ આપણને કહે છે. તેવા કૃપા નિધિ કૈવલ કરતાનો મારો સંગ છોડતા નથી. સોહંગ રૂપે મારી સાથે મારા હૃદયમાં જ વસે છે તેવું આપણને દિવ્ય પરમગુરુ કહે છે. હવે આપણે જોઈએ પ્રભાતપદ 7માં આપણને દિવ્ય પરમગુરુ શું કહે છે. કોટી જન્મ અંતનું પુણ્ય પ્રગટ હવું, આજ અચરત નવું ભાગ્ય મારે. અનંત બ્રહ્માંડનું ભરણ પોષણ કરે તે હરિ ઉરધરી નેહલહારે. પરમ ગુરુ કહે છે કે કોટી જન્મ અંતનું પુણ્ય પ્રગટ હવું, આજ અચરત
નવું ભાગ્ય મારે. આપણે ભાગ્યશાળી કોને કહીએ? તમે કોઈ ભાગ્યશાળી માણસને ઓળખતા હોય તેવા માણસને યાદ કરીને વિચારો કે કેમ તે ભાગ્યશાળી છે. તો આપણે એવા માણસનું વિચાર્યું હશે જે માણસની સારી જોબ હશે, સારો ધંધો હોય, સ્વાસ્થ્ય સારું હોય, બધે હરવા ફરવાનું મળે. તેવા માણસોને આપણે ભાગ્યશાળી કહીશું. જે કોઈ બહુ ભક્તિ કરતું હોય, સત્સંગ કરતું હોય, સેવા, પૂજા, પાઠ કરતું હોય, તેવા માણસને આપણે ભાગ્યશાળી ના સમજીએ. આપણે જે માણસો ભૌતિક પદાર્થોથી સુખી હોય તેને જ ભાગ્યશાળી સમજીએ. અહીંયા પરમગુરુ કહે છે કે કરોડો જન્મનું પુણ્ય ભેગું થાય ત્યારે આપણને શું મળે તે પરમગુરુ સમજાવે છે. અનંત બ્રહ્માંડનું જે ભરણ પોષણ કરે છે એવા હરિ મારા હૃદયમાં ધારણ થયા છે અને તેમની સાથે વારંવાર સ્નેહ ધારણ કર્યો છે. પરમગુરુ કહે છે કે કરોડો જન્મનું પુણ્ય પ્રગટ થયું હોય ત્યારે મારું ભાગ્ય ખુલી જાય. અચરત એટલે કે આશ્ચર્ય થાય તેવું ભાગ્ય ખુલી ગયું, જેનું વર્ણન ના કરી શકાય. અને આ ભાગ્ય ત્યારે મળે જ્યારે આપણા હૃદયમાં સર્જનહાર કૈવલકર્તાનું નામ અખંડ જપાય છે, જે ક્યારે પણ ખંડિત ના થાય. જેના હૃદયમાં આ અખંડ નામ જપાય છે અને જેના હૃદયમાં પ્રભુ પ્રત્યેનો પ્રેમ ક્યારે ઓછો નથી થતો, એવા માણસને મહાન ભાગ્યશાળી કહેવાય. જે માણસ પૈસા ટકે સુખી હોય અને આપણી દ્રષ્ટિથી ભાગ્યશાળી હોય તે પોતાની જાતને અભાગ્યશાળી માની અને દુઃખી હોઈ શકે. પણ તે કેમ એવું માને? જો તેને સંતાન ના હોય કે સ્વાસ્થ્ય સારું ના હોય તો એવું માની શકે, અથવા સંતાન હોય અને સ્વાસ્થ્ય પણ સારું હોય પણ બીજી કઈ વસ્તુના કારણે પોતાને અભાગ્યશાળી માને. કે સંતાન તો છે પણ તેમના સારા સંસ્કાર નથી, અથવા તો સગા સંબંધી જોડે સારું ફાવતું ના હોય. જો બિઝનેસનું ટેન્શન હોય, આનું ઓપોઝિટ એવું બી હોય કે કોઈ સંતાન અને સ્વાસ્થ્ય સુખી હોય પણ પૈસા ના હોય તો પોતાને અભાગ્યશાળી માને. જો આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. આ પિક્ચરમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જે માણસ વ્હીલચેરમાં હોય તે એવું ઈચ્છે છે કે મારાથી ચલાવી શકાતું હોત તો કેટલું સારું. અને જે માણસ ચાલી શકે છે તે બીજા માણસને સાયકલ પર જોઈને એવું વિચારે, અરે મારી પાસે સાયકલ હોત તો કેટલું સારું, મારે બધે ચાલતા ના જવું પડે. અને જે માણસ સાયકલ ઉપર જાય છે એ બીજી ગાડી જોઈને વિચારે કે મારી પાસે આવી ગાડી હોત તો કેટલું સારું, મારે આવી રીતે મહેનત કરીને સાયકલ પર ના જવું પડે. અને એ ગાડીવાળો માણસ એવું વિચારે કે હું તો કેટલો અભાગ્યશાળી, આ ભાગ્યશાળી તો નવી ગાડીવાળા, કેવી સરસ નવી ગાડી લઈને ફરે છે. અને નવી ગાડીવાળો કે ઓ આનું ભાગ્ય કેટલું સારું છે, એની જોડે તો આવી મોટી સારી સ્પોર્ટ્સ કાર છે. અને એ ગાડીવાળો વિચારે કે જો આ હેલિકોપ્ટર વાળો કેટલો ભાગ્યશાળી. તો આમ આપણે જોઈએ કે જે આપણી પાસે છે તે આપણે નથી જોતા અને તેનો આભાર નથી માની શકતા. અને જે બીજા પાસે હોય એને અને આપણી પાસે ના હોય તો એને આપણે ભાગ્યશાળી માનીએ અને પોતાની જાતને અભાગ્યશાળી માનીએ. તો આવી રીતે તો સંસારમાં
કોઈ માણસ ભાગ્યશાળી ના કહેવાય. સાચા સ્વરૂપે આપણે ભાગ્યશાળી ક્યારે કહેવાઈએ? અખંડ વિશ્વનિયંતા, સર્જનહાર, કૈવલકર્તાનું સ્મરણ કરીએ અને પ્રભુ પ્રત્યે સ્નેહ અને પ્રેમ ઓછો ના થાય તેવા માણસને ભાગ્યશાળી કહીએ. જો આ સ્નેહ, પ્રેમ અને ભાવ હશે તો જે પ્રમાણે પરમ ગુરુ કહે છે તે પ્રમાણે કર્તા સાથે આપણો ભેટો થશે. જે સુખ કર્તાને પામી ને પરમ ગુરુને મળે છે તેવું આપણને પણ માની શકીએ. પરમ ગુરુના ચિત્તમાં તો સતત અખંડ કર્તાનું ચિંતવન થતું હતું અને રાત દિવસ કર્તા પ્રત્યે સ્નેહ અને પ્રેમ રાખતા. આપણે કર્તા સુધી તો ડિરેક્ટલી પહોંચી શકતા નથી. આપણે તો પહેલા પરમ ગુરુ સાથે ભેટો કરવો પડશે, પછી જ કર્તા પ્રાપ્ત થશે. તો જ્યારે પરમ ગુરુ સાથે ભેટો થાય ત્યારે આપણે ભાગ્યશાળી કહેવાઈએ. આપણે એક વિચાર કરીએ કે જે ભક્તો, સંતો પરમ ગુરુના સમયમાં જેમને પરમ ગુરુના સાક્ષાત દર્શન થયા હશે તે કેટલા ભાગ્યશાળી. અને તેમાં જે ભક્તોએ પરમ ગુરુનું સાચું સ્વરૂપ જાણી તેમની સાથે સ્નેહ અને પ્રેમ જોડી ને તેઓ મહાન ભાગ્યશાળી બન્યા. અને આ ભક્તો કોઈ ભેખધારી નતા, આપણી જેમ સંસારિક હતા. તો આવા બે ભક્તની વાત સાંભળીએ. રાસ ગામમાં ઉજાગ્રત વૃત્તિવાળા બે ભક્ત થયા. બ્રહ્મ જ્ઞાનના સચોટ જાણકાર હોવાથી સ્થાવર તેમજ જંગમ માં સર્વત્ર વ્યાપક રહેલા નિરાળા શૂન્ય જેવા નિર્ગુણ બ્રહ્મ લક્ષને જ તેઓ નિરખતા હતા. તે બે ભક્ત દિવ્ય પરમ ગુરુના અગાધ કૈવલ જ્ઞાનના શબ્દો શ્રવણ કરીને જાગ્રત થવાથી તેમની બ્રહ્મ સિદ્ધાંતની માન્યતા હતી તેમાં પલટો લાવ્યા. તેથી અકર્તા બ્રહ્મ સિદ્ધાંતનું જ્ઞાન ત્યજીને સકર્તા કૈવલપતિ તેઓ જાણકાર થયા અને પરમ પુરુષ કૈવલ કર્તાનો અને તત્વોનો વિચાર કરીને દીર્ઘ ચક્ષુ દ્વારા નિહાળતા તેઓને સાર તેમજ અસાર વસ્તુની પરીક્ષા થઈ. સારરૂપ મહાન સમર્થ સકર્તા કૈવલપતિ છે અને અસારરૂપ અકર્તા નિર્ગુણ બ્રહ્મ છે. એ પ્રમાણે ન્યાયપૂર્વક નિર્ણય કરી તેઓએ કર્તા પદ જાણી લીધું. તેથી આ રાસ ગામના બે ભક્તો કહેતા કે જો અમને પરમ ગુરુનો સત્સંગ ના થયો હોત તો અમે શૂન્યરૂપ બ્રહ્મના વૈતડ જ્ઞાનમાં વયા જાત, પરંતુ તેમને આ 84 લક્ષના ચક્કરમાંથી મુક્તિ ના મળત. પરંતુ સમર્થ પરમ ગુરુએ કૃપા કરીને અમોને ભવ સંકટરૂપ મહાન દુઃખમાંથી ઉગારી લીધા. તેથી તેઓ દિવ્ય પરમ ગુરુને ખૂબ જ ધન્યવાદ કરે છે અને પોતાની જાતને ખૂબ જ ભાગ્યશાળી સમજ્યા. અને ખરેખર આને જ સાચા ભાગ્યશાળી કહેવાય. કેમ કે જો એકવાર મળેલું આ જીવન અહીંયા તહીંયા ભટકવામાં નીકળી ગયું તો ચોક્કસ જીવનના અંત સમયે પસ્તાવાનું થાય. માટે આ ભક્તોની વાત માનથી પણ આ ભક્તોની વાતમાંથી પણ આપણે સમજવું જોઈએ કે સાચા ભાગ્યશાળી કોને કહીશું. જેમ આપણે પહેલા વાત કરી કે આપણે જેની પાસે પૈસા હોય, સારી જોબ હોય કે કોઈ મોટો પદ પર હોય અથવા તો એવી કોઈ જાન પહેચાન હોય તમને, એવા માણસોને આપણે ભાગ્યશાળી માનીએ. પણ જ્યારે પૈસા જતા રહે, જોબ જતી રહે, એવું જે મોટું પદ હોય એ પદ જતું રહે, ત્યારે શું? ત્યારે આ માણસો પણ કોઈ સંતનો સહારો અને આશીર્વાદ શોધે. ભલે તે માણસો પહેલા ભગવાનમાં ના માનતા હોય, પણ જ્યારે આ બધું જતું રહે ત્યારે તે પણ ભગવાનને ભજવા લાગે. તો ખરેખર ભાગ્યશાળી માણસ તો એવા કહેવાય કે જે ગમે તે પરિસ્થિતિ હોય,
સારી કે ખરાબ, દરેકમાં સંતની સેવા કરે, ગુરુના ચરણમાં પ્રીતિ રાખે અને પરમ ગુરુ સાથે ચિત્ત ચોંટાડે. આ રાસ ગામના બે ભક્તની જેમ જે નાશવંત પદાર્થો, નાશવંત પદ છે, તેની પાર કૈવલ કર્તાનું પરમ પદ છે, તેવું પરમ ગુરુનું જ્ઞાન ગ્રહણ કરીને તેમનામાં પૂર્ણ શ્રદ્ધા રાખીને જોડાવું જોઈએ. બરાબર ને ઈપ્સા? આપણે જો બીજા ભક્તની વાત જોઈએ. જ્યારે પરમગુરુ જંબુ દ્વીપમાં હાજર હતા ત્યારે જાંગા ગામમાં તેમના અનેક ભક્તો હતા, જેમાંથી મોહથી રહિત કે જેને સંસારિક પદાર્થો પ્રત્યે મોહ ના હોય તેવા ભક્તો હતા. તેમાં એક ભક્ત હતા કેશુરદાસ. તેમનું ચિત્ત હંમેશા પરમગુરુના ચરણોમાં પોરવાયેલું હતું. તે ભાવિક અને અનિન ભક્તિવાળા હતા. તેમની દ્રષ્ટિ પણ સમદ્રષ્ટિવાળી હતી, એટલે કે બધાને સરખી દ્રષ્ટિથી જોતા, કોઈને સારું કે કોઈને ખરાબ, ઉચ્ચ કે નીચ રીતે નહોતા જોતા. સમદ્રષ્ટિ રાખવાના કારણે તે બધાની માટે સુખદાયી હતા અને તેમને સંત પુરુષોનો ચરણરાજના અધિકારી અને તેના કારણે સંત પુરુષોના ચરણની પૂજા કરતા. આટલી ભક્તિ અને સમદ્રષ્ટિના કારણે વાર પાર વગરની વસ્તુ અને અગમ વેદની ગતિની સમજ પડી હતી, જેથી અવિગત કૈવલ પદની જાણ હતી. આ જાણ થવાથી નીચ કૈવલ કર્તાનો મતલબ પ્રાપ્ત થયો. તે પ્રાપ્ત થયો એટલે સર્વ બ્રહ્માઓનો નાશ થયો. દરેક માણસોને આ પ્રાપ્ત ના થાય ત્યાં સુધી જુદી જુદી બ્રહ્મણાઓ થાય. જ્યાં આપણને લાભ દેખાય તેની પાછળ આપણે જઈએ અને ત્યાં આપણું કામ ના થાય અથવા કામ થયા પછી બીજું કામ આવે તો છોડીને બીજી જગ્યાએ જઈએ. હવે કેશુરદાસને બ્રહ્મના નાશ થઈ પછી તેમના અંદરના દિવ્ય ચક્ષુ ખુલી ગયા. આનાથી તેમને સ્થાવર જંગમ અને ચૈતન લક્ષની પ્રાપ્ત થઈ. સ્થાવર એટલે વનસ્પતિ, ઝાડ વગેરેથી સ્થિર રહે અને ચલાયમાન ના થાય તે. જંગમ એટલે પશુ પક્ષીઓ, માણસો, આપણે જે બધા ફરી શકીએ છીએ તે. આ સમજણ પાડવાથી તેમને અખંડ અનંત પ્રાપ્ત થયો અને તેમની દ્રષ્ટિ વ્યાપક ગતિવાળી થઈ. તેમને પરમ પ્રાપ્ત થવાથી ભાવ પ્રગટ થયા. તેથી તેમની કીર્તિનો વિશ્વમાં ફેલાવો થયો. તે પ્રમાણે કેશુરદાસ નીચદાસ ભક્ત થયા. તેથી તે હૃદયમાં વિશ્વાસપૂર્વક દાસ્તાન ભાવથી પરમ ગુરુનું ધ્યાન ધરતા. કેશુરદાસ જ્યારે દિવ્ય પરમ ગુરુના શરણમાં ગયા તો તેમના ઉપર કેવી કૃપા કરી. તેમના સંશયો અને ભ્રમણાઓ નાશ કરી. અગમ એવા કૈવલ પદની પ્રાપ્તિ થઈ. પણ આ કૃપા ક્યારે પ્રાપ્ત થાય? જ્યારે કેશુરદાસે સંસાર પ્રત્યે મોહ ત્યાગ કર્યો. આપણે સંસાર પ્રત્યે મોહ રાખીએ અને વિચારીએ કે પરમ ગુરુ આપણી ઉપર કૃપા કરે તે સમય લાગે. તો આપણને પ્રશ્ન થાય કે સંસાર પ્રત્યે મોહ કેવી રીતે ત્યાગ કરાય?
સાધુ સંતો તો વેગ ધારણ કરી સંસારિક સંબંધો, પદાર્થો અને ફરજ છોડીને જ્ઞાન, ભક્તિ અને વૈરાગના માર્ગ પર ચાલે છે. પરંતુ આપણા જેવા સંસારિક લોકોનું શું? તો જો કેશુરદાસ ભક્ત કોઈ સાધુ સંત નહોતા, આપણા જેવા જ હતા. આ સાંસારિક મોહનો ત્યાગ તરત એક દિવસમાં ના જતો રહે. તેની માટે સતત પ્રયત્ન કરવો પડે. જો આપણે 24 કલાકનો સાંસારિક કામોમાં નથી જતો. દરેક માણસ ગમે તેટલા બિઝી હોય, ઓછામાં ઓછા અડધો કલાક તો મળે જ. જો આપણે જોબ માટે ડ્રાઈવ કરવું પડે અથવા તો રસોઈ બનાવતા હોઈએ, બીજું ત્રીજું કેટલા કામ કરતા હોઈએ, તો તે ઘડીએ આપણે શું વિચાર કરતા હોય? આપણું મન એ કામ સિવાય બીજી તૃષ્ણાઓ, જલ્પનાઓ અને કલ્પનાઓમાં વ્યસ્ત રહે. જેમ પરમગુરુ પહેલા પ્રભાત પદમાં કહે છે તેમ. તો જો આપણે આ તૃષ્ણાઓ, જલ્પનાઓ અને કલ્પનાઓમાં મન ના રાખી તે સમય પ્રભુના નામ સ્મરણમાં, પરમ ગુરુના સ્મરણમાં કરીએ તો, અને માત્ર આ જ નહીં પરંતુ બીજી કેટલી રીતે આપણે સંસારના મોહમાં ફસાઈ રહ્યા છે. કોઈએ આપણને કોઈ પાર્ટી કે કોઈ પ્રસંગમાં ના બોલાવ્યા હોય તો આપણે શું કરીશું? આપણે વિચાર કરીએ કે કેમ મને ના બોલાયો હોય? એને ખોટું લાગ્યું હશે. હવે બીજા લોકોને હું શું કહીશ? પરંતુ આના બદલે આપણે એવું વિચારી શકીએ કે ના બોલાયા તો કંઈ વાંધો નહીં. એટલો સમય આપણે આપણી ભક્તિ સત્સંગમાં ઉપયોગ કરી શકીશું. બીજી કેટલી રીતે આપણે સંસાર પ્રત્યે મોહ ઓછો કરી શકીએ? આજકાલ આપણે કેટલો સમય ફોનમાં વ્યસ્ત રહીએ છીએ. એક વોટ્સએપ ફોરવર્ડ આવે તો બીજા કેટલા બધાને જોયા વિચાર્યા વગર મોકલી દઈએ. આપણે તો એ સેન્ડ કરવામાં ટાઈમ બગાડીએ, પણ સામેવાળાને પણ ફોર્સ કરીએ કે એ આપણે જે મોકલ્યું છે તે જોવે અને રિપ્લાય કરે. અને ખાલી નાના છોકરાઓ જ નહીં, હવે તો મોટા નાના બધાને એવું થઈ કે ફોન વગર ના ચાલે. પણ જો આપણે વોટ્સએપ ફોરવર્ડ કરવા અને જોવામાં દિવસમાંથી 5 મિનિટ ઓછી કરીએ, અથવા તો તેનો સત્સંગ ભક્તિના મેસેજ ફોરવર્ડ કરવામાં કાઢીએ, તો અઠવાડિયામાં 35 મિનિટ્સ વધારે આપણી પરમ ગુરુના જ્ઞાન અને ભક્તિમાં વિતાવી શકીએ. હવે વિચાર થાય કે પ્રશ્ન થાય, શું આવા નાના મોટા પગલાં ભરીને ખરેખર સંસારથી મોહ ત્યાગી શકાય? ના. સંપૂર્ણ રીતે તો ના ત્યાગી શકાય, પણ જેટલું થાય એટલું કરવું જોઈએ. જો એક બાજુ એક પક્ષીને તરસ લાગી હોય અને એ ઘડો ભરીને પાણી જુએ, અને બીજી બાજુ એક હાથી હોય જેને તરસ લાગી હોય અને તે પણ એક ઘડો ભરેલું પાણી જોવે. હવે પક્ષીને વિચાર થાય કે મને આખો ઘડો પાણી પી જવું જોઈએ. તો શું તે પી શકશે? ના. તેની ચાંચમાં જેટલું ભરાય તેટલું જ પી શકશે. અને તેની સામે હાથી તો
આખો ઘડો પી શકે છે. તેમ દરેક માણસની ક્ષમતા અને પરિસ્થિતિ જુદી હોય. તો આપણને આપણી ક્ષમતા અને પરિસ્થિતિ જોઈને નિર્ણય કરવો પડે કે આપણે કેવી રીતે કેટલું સંસારનો મોહ ત્યાગ કરી શકીએ. પણ જો તે પક્ષી એવું વિચારે કે મને આખો ઘડો પાણી ના પીવાય તો હું એક ટીપું પણ નહીં પીવું, તો ચાલે? ના ચાલે. અને હાથીનું કામ માત્ર એક બી ટીપું પાણી પીને ના ચાલે, તેને આખો ઘડો પાણી પીવું પડે. તો આવી રીતે આપણે સંપૂર્ણ રીતે તો સંસારમાંથી ત્યાગી ના શકીએ, મોહ ત્યાગી ના શકીએ, પણ તે માર્ગે એક બે ડગલા તો ભરી શકીએ. કેશોરદાસ જેવા મહાન ભાગ્યશાળી તો કોઈક દુર્લભ મોતી જેવા ભક્ત હશે જે પૂર્ણ રીતે સંસારથી મોહ ત્યાગી શકે. કેશોરદાસ તો એવા ભક્ત હતા કે જેમનું ચિત્ત સતત પરમ ગુરુમાં પોરવાયેલું હતું. જ્યારે સતત પરમ ગુરુમાં ચિત્ત પોરવાયેલું હોય અને બધાને સમદ્રષ્ટિએ જોઈએ ત્યારે પરમ ગુરુની કૃપા થાય. તો આપણે કેશોરદાસ જેવા ભક્તને મહાભાગ્યશાળી કહીશું. તો આપણે પણ આવું ગુણ કેળવીશું તો આપણા ઉપર પણ પરમ ગુરુની કૃપા થાય અને આપણું પણ અંતર ચક્ષુ ઉગડે. કૈવલ કર્તાની સમજ પ્રાપ્ત થાય અને અચરજ થાય તેવું ભાગ્ય મળે. આનાથી આપણને એવું અખંડ સુખ પ્રાપ્ત થાય છે કે જે અહીંયા ભૌતિક પદાર્થો જેમ કે પૈસા, નોકરી, સંસારિક સંબંધો વગેરે દ્વારા ના મળે. એ બધાનું સુખ જો જ્યાં સુધી તે વસ્તુ આપણી પાસે હોય અને જ્યાં સુધી આપણે આ શરીરમાં છે ત્યાં સુધી જ ભોગવીશું. પણ પરમ ગુરુમાં ચિત્ત રાખીને કર્તાને પ્રાપ્ત કરીને સુખ મળે તે અખંડ છે. આખી જિંદગી રહીએ પણ સાથે શું લઈ જઈશું? ગમે એટલા ધન દોલત સંબંધો ભેગા કરીશું, તેમાંનું કશું સાથે નથી આવવાનું. પણ જે સુખ અને આનંદ પરમ ગુરુ આપશે તે આ જન્મની સાથે પરભવમાં આપણી સાથે રહેશે. તો આગળ પ્રભાત પદ 7માં પરમ ગુરુ કહે છે, ત્રિગુણાતીત પદ દુર્લભ દેવને શેષ વિરંચી શિવ ધ્યાન ધારે. અચ્યુત અવ્યક્ત વિવ્યક્ત વર્જિત પ્રણવ પાણ્યમાં કંઠ ડારે. ત્રિગુણાતીત એટલે કે 3 ગુણથી અલગ. 3 ગુણ, સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. તેનાથી અલગ પદ જે છે પરમ પદ, તે દેવોને પણ દુર્લભ છે. શેષજી, વિરંચી એટલે કે બ્રહ્મા અને શિવજી, તે ત્રણને પણ તે પદ માટે ધ્યાન ધારે છે. જે પદની પરમ ગુરુ વાત કરે છે, જે દેવોને દુર્લભ છે, તેની માટે શેષજી, બ્રહ્માજી અને શિવજી ધ્યાન ધરે છે. જે પદ અચ્યુત છે એટલે કે યોનિથી રહિત, અવ્યક્ત છે એટલે કે વ્યક્ત ના કરી શકાય, અને વિવ્યક્ત એટલે કે નિર્મળ છે. આ પરમ પદનો અનુભવ કરાય પણ તેને શબ્દો દ્વારા વ્યક્ત નથી કરી શકાતું. તેવા હરિએ
મારા ગળામાં હાથ મૂક્યો છે. જો આપણે કોઈ ફ્રેન્ડ હોય કે કોઈ એવું વ્યક્તિ હોય જેના પ્રત્યે બહુ ભાવ હોય, રાઈટ? તો તેના આપણે ગળા પર હાથ મૂકીએ. તો આવા સ્નેહ અને ભાવના કારણે સર્જનહારે પરમ ગુરુના ગળામાં હાથ મૂક્યો. પરમ ગુરુના ગળામાં હાથ મૂક્યો તો સર્જનહારે કેવી રીતે પરમ ગુરુના કંઠે આવી રીતે હાથ મૂક્યો? તો સોહંગ પ્રણવ દ્વારા આ હાથ મૂકે છે. અંશ પોતાનું સ્વરૂપ સોહંગ પ્રણવ દ્વારા અનુભવે. આપણે આ અનુભવ ક્યારે થાય? આપણે ગયા વીકના સત્સંગમાં જોયું કે અમર મંત્રના જાપ દ્વારા આ પ્રાપ્ત થાય. જો એક દિવસ તે જાપ કરીશું તો કશું નથી થવાનું, પણ એની માટે આપણે પ્રેક્ટિસ જોઈશે. પરમ ગુરુ જે અમર મંત્ર લાવ્યા છે અને તેનું ધ્યાન કરીએ ત્યારે ઓહંગ અને સોહંગનું જોડાણ થાય છે. ઓહંગ અંશ સ્વરૂપે છે અને સોહંગ પરમાત્મા સ્વરૂપે છે. જ્યારે સોહંગ રૂપી પ્રણવ આપના અંશ સાથે જોડાયેલો છે તે અનુભવ થાય. અલ્પનું મહદ સાથે જોડાણ થાય, એટલે કે અંશનું મહદ સાથે જોડાણ થાય, ત્યારે આ અનુભવ કરી શકાય કે કર્તાએ પ્રણવરૂપી હાથ પરમ ગુરુના કંઠ ઉપર કેવી રીતે મૂક્યો. અને તે એક્સપિરિયન્સ કરવા માટે દરરોજ અમર મંત્ર જાપ કરવા પડે. અને જ્યારે પરમ ગુરુની કૃપા થાય ત્યારે આ અનુભવ થાય. જેમ આગળ જોયું કે અનંત બ્રહ્માંડનું ભરણ પોષણ કરનાર વરસાદ રૂપ એક જ કૈવલપતિ છે. તે છતાં વિશ્વના જીવોની અધોમુખ ગતિ હોવાથી તેઓ અધિક વિભૂતિવાળા દેવોમાં ફસાઈને તેમની સ્તુતિ પ્રાર્થના કરે છે. પરંતુ ખુદ સકળતા કૈવલપતિના પક્ષના થઈને તેમની સાથે હેત રાખતા નથી. તેથી નિજ કર્તાની ભક્તિ સિવાય માનવોના ખેતરરૂપ શરીરો ઉજ્જડ બનેલા છે. પોતાના કર્તા અગાધ વિભૂતિવાળા પોતાના કર્તા આગળ અધિક વિભૂતિવાળા દેવોને કર્તા માનીને દેવોની વંદના કરે છે. તો પછી જે પદ આપણને પ્રાપ્ત કરવું છે તે જોયું કે તે પદ દેવોને પણ દુર્લભ છે અને શેષજી, બ્રહ્મા અને શિવજી તે પણ તે પદ માટે ધ્યાન કરે છે. તો 14 લોકોનું ભરણ પોષણ કરનાર વરસાદરૂપ પરમપતિ કૈવલ કરતા કેમ છે? તો આપણે જોઈએ કે જ્યારે વરસાદ આવે તો નાના મોટા ખેતરવાળા બધા કાં તો આપણા ઘરની આગળ પણ આપણે બગીચો હોય કે સમરમાં અહીંયા આપણે ઘરમાં નાનો ક્યારો બનાવીને એમાં શાકભાજી કે કશું ઉગાડીએ, અથવા તો મોટા મોટા જંગલોમાં ઘણી અનેક વનસ્પતિ હોય. તો આ બધાને શું જોઈએ? આ બધાને વરસાદ જોઈએ. અને માત્ર વનસ્પતિ અને ઝાડને જ નહીં, બીજા બધા દરેક જીવજંતુને, પ્રાણીઓને, પશુ પક્ષીઓને, માણસોને પણ આની જરૂર છે. કારણ કે વરસાદના કારણે જ જે અનાજ અને શાકભાજી ઉગે તેનાથી આપનું પણ પોષણ થાય. તો એવી રીતે અન્ય દેવોથી આપનું કાર્ય ના થાય. આપણને કર્તારૂપી વરસાદ જોઈએ. પરમ ગુરુના ચરણોમાં આપનું ચિત્ત રાખવું પડે અને તેનાથી આપણને કર્તાની પ્રાપ્તિ થાય. અને જેમ આપણે પહેલા જોયું તેમ જ્યારે કર્તાની પ્રાપ્તિ મળશે ત્યારે જ આપણે સૌ ભાગ્યશાળી કહેવાઈશું. આપણે ગમે તેટલા ધન, દોલત, સંબંધો ભેગા કરીશું, તેમાંનું કશું સાથે આવવાનું નથી આવવાનું. પણ જે સુખ અને આનંદ પરમ ગુરુ આપશે તે આ જન્મની સાથે
પ્રભાવમાં આપણી સાથે રહેશે. આપણે જેટલા દિવ્ય પરમ ગુરુ સાથે જોડાયેલા રહેશું, એટલું જ વધારે સુખ આપણને મળશે. અને એટલા જ આપણે પોતાને ભાગ્યશાળી કહી શકીશું. જો અખંડ વિશ્વ નિયંતા સર્જનહાર કેવલ કર્તાનું સ્મરણ કરીશું અને પ્રભુ પ્રત્યે સ્નેહ અને પ્રેમ ઓછો નહીં થાય, ત્યારે જ આપણે સાચા ભાગ્યશાળી થઈશું. અહીંયા આપણો આજનો સત્સંગ પૂર્ણ થાય છે. કોઈને કશું એડ કરવું હોય કે કશું ક્વેશ્ચન હોય તો તે કરી શકે છે. આપણે અનાઉન્સમેન્ટ્સ પહેલા હવે જય વિધિ કરીશું. આદ્ય કૃત સ્વરાજ કરુણેશ કેવળ કરતા કી શ્રી કૃષ્ણ સ્વામી મહારાજ કી, પરમ ગુરુ શ્રીમદ કરુણા સાગર મહારાજ કી, દ્વિતીય કુબેરાચાર્ય શ્રી નારાયણદાસજી મહારાજ કી, તૃતીય કુબેરાચાર્ય શ્રી બલદેવદાસજી મહારાજ કી, ચતુર્થ કુબેરાચાર્ય શ્રી ભગવાનદાસજી મહારાજ કી, पंचम कुबेराचार्य श्री प्रयागदास जी महाराज की, षष्ठम कुबेराचार्य श्री शीतलदास जी महाराज की, सप्तम कुबेराचार्य श्री अविचल दास जी महाराज की, श्री सब संतन की, श्री सब देवन की, श्री ज्ञान संप्रदाय की, श्री गुरु गादी सारसापुरी की, श्री केवल धाम की जय. सत्संग पूर्णाहुति का सत्केव साहेब, सत्केव साहेब, सत्केव साहेब. હવે આપણે આજના થોડા અનાઉન્સમેન્ટ કરી લઈએ. કૈવલ્ય જ્ઞાન મંદિર અત્યારે દર્શન માટે બંધ છે. બહારથી દર્શન થઈ શકે છે. અને કૈવલ્ય જ્ઞાન મંદિર ફૂડ ડ્રાઈવ આ વેનસડે ડિસેમ્બર 16 સુધી છે. અત્યારે ઘણા લોકો પાસે ખાવા માટે પૈસા નથી, અને એટલે આપણે નોન પેરિશેબલ ફૂડ આઇટમ્સ કલેક્ટ કરીને લોકલ ફૂડ પેન્ટ્રીઝમાં ડોનેટ કરીશું. તમે ફૂડ મંદિરની બહાર ડ્રોપ ઓફ કરી શકો છો. અને જાન્યુઆરી 9th અને 10th 2021 કૈવલ યુથ સેકન્ડ સ્ટે કનેક્ટેડ વર્ચ્યુઅલ વેબિનાર હોસ્ટ કરશે. યુથ અને યંગ એડલ્ટ્સ તેમાં પાર્ટ લઈ શકે છે. આ એજીસ 5 થી 35 વર્ષ માટે છે. તેનું રજિસ્ટ્રેશન હવે ઓપન છે, અને રજિસ્ટર કરવા માટે youthshibir.kaival.org પર જઈ શકો છો. તમને કોઈ બી ક્વેશ્ચન્સ કે કન્સર્ન્સ હોય તો તમે skies@kaival.org પર મોકલી શકો છો. સત્કેવલ સાહેબ. श्रीमद करुणा सागर महाराज की जय, कैवल धाम की जय, श्री चौदासी महाराज की जय. सत्केव साहेब. मेहर करे मोहि दीजिए सेवा समरण ध्यान, यश गावाय अनुभव गति, करुपति परम विलान. परम गुरु के शरण की महिमाय परम पार, शारद शेषन कही सके के सो रहे इतबार.
છો દધી સામ તુમ ગુરુ ગતિ મમ મતિ અલ્પ અજાન મહાપતિત કો પવન કરો શ્રી ગુરુ પરમ સજાન સજાન શરણ આવી પડ્યો નારાયણ દાસ યતિ દે પ્રૌઢ પરમ ગુરુ જાન કે ગહી શરણ રહ્યો લોલી અખિલાનંદ સુખ શરણ કે માણ્ય તેહી શાંત સજાન નારાયણ દાસ શરણાગત જયો દ્રઢ દેહી તન માય ગુરુ મહિમા મુખ से पढ़े प्रात समय करे पार अनंत जन्म यज्ञ संशय को सबको खाले गाय मनन करे मां ध्यान से अर्थ विचारे जे तिनको कैवल मोक्ष को या में नहीं संदेह संध्या समय ही पाठ को सुने सुनावे जिया उपासी होय गुरु तनो पामे अनुभव ग्रह अष्ट सिद्धि नव निधि सबे सुख संपत सब साथ गुरु उपासन में सबे पामे अनुभव राज तेहि दाता गुरु परमहि श्रीमत कुबेर सतनाम नारायण दास निरभय भयो करी चरण विश्राम मेय विनाशी उपासी हो संतो मेय विनाशी उपासी गति अघम अघातल खासी हो संतो मेय विनाशी उपासी जप तप तीरथ व्रत वेदो गत साधन सिद्ध अध्यासी सुरत नुरत धरि लगन लगावे तीन लोक पद पासी हो संतो में अविनाशी उपासी दश अवतार धरे धरणी पर द्वे माहिया मदज मासी नाम रहे रूप रहे नन पावे अंत काल गए नासी हो संतो में अविनाशी उपासी पृथ्वी तेज पवन नभ पानी अति परलंत विलासी 14 लोक है उनकी भीतर उनकी है झूठी आसी ओ संतो में अविनाशी उपासी हाड़ मांस रगलो हनि चर्म ये सीना दे हमासी सोंग साहिब नाम मेरा निज कैवल पद वासी हो संतो में अविनाशी उपासी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा जेने सृष्टि प्रकाश
महामाया का एक दिवस में अनेक बेर मर जासी ओ संतो मैं अविनाशी उपासी बीते कल्प रहे शक्ति नर ज्योत में जाई मिलासी जैसे कल्प रहे सत ज्योति राम में जाई मिलासी ओ संतो मैं अविनाशी उपासी ब्रह्मचिदानंदयानंद सिंधु जिनु कैवल परकासी उठत ईठ सृष्टि सब फोरत समता सकल समासी ओ संतो मैं अविनाशी उपासी आदो अंश वंश हम जाके अवध काल नहीं खासी निज घेर सूरत जाई मम लागी आन्य देवते उदासी ओ संतो मैं अविनाशी उपासी हे कैवल सदोदित पूरण निरालंब निरासी कायम सोई कुबेर कहे मम आद्य पुरुष अविनाशी ओ संतो मैं अविनाशी उपासी गति अघम अगाधल खासी ओ संतो मैं अविनाशी उपासी संध्या समरण आरती भजन भरोसे दास मनसा वाचा कर्मणा करे गुरु चरण निवास गुरु की जय बंदगी कोटि कोटि प्रणाम कीर्तन जानत ब्राह्मण को सोई कल्याप समान गुरु मूरत मुख चंद्रमा सेवक ने नच को पहोर निरखट रहे सोई गुरु मूरत की ओर चार चीन हरि भक्त के प्रगट दिखावन दे दया क्षमा और दीनता पर दुख को हर ले धनवंता युग में घना रूप रंग मन मोर कहे कुबेर ने मीना मन मेरू की खोट मन मेरू जब ही मिले आत्म तत्व विचार तन मन सौंपी दीजिए बाके शरण मुझाए तन मन सौंपी शीश को रहो सदा लोली कहे कुबेर अंतर नहीं जैसे जड़ मामी ज्ञानहीन कामठ को संग करे जन को कहे कुबेरा तो मिले तेरा पीवन की तो
चढ़े नायांगने कुबेर तक निपान सूरी नर मुनि जन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश कहे कुबेर गौलोक यो जेठी तक्र आवेश खट नवने दस अष्टल्यो चारु वेद चरास व्यास बलो वन शासनो जीवत जगत उपास रामचंद्र वशिष्ठ को करतापन गुरु की 14 लोक भागे गए गुरु आगे आदि कहो वशिष्ठ क्या दिया करता को उपदेश ये अंदेशा शरणे सुनो कहो संदेश पिता बुंद शिर गर्व के जोर रहे जन को कहे राजा के राग कही खरा अजान्या दो ऐसे कैवल अंश के जीव ईश्वर अवतार कहे कुबेर सतगुरु बिना कोई रहत नहीं पार 14 तबक जिनु शिरा परा और 14 उपचार मध्यम हिल कैवल कुला सुघर सभोम सकार ते कैवल खुद खावना अखिल जीवन कीर्तार कहे कुबेर दर्शावहु जो जन हो यह मान पहली आरती प्रेम हुलासा अनंत कोटि जागृत विलासा आरती करतनि गम हरिदासा हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा दूसरी आरती धीरध मूढ़त की देव सकल दिव्य मंगल मूढ़त की आरती करतनि गम हरिदासा हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा तीसरी आरती सकल सुमंत की ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पद की आरती करतनि गम हरिदासा हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा चौथी आरती सकल चराचर प्रणव पेच जेहि रही बराबर आरती करतनि गम हरिदासा हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा पंचमी आरती परम पुरुष की सकल साज खड़ खड़ दुरस की आरती करतनि गम हरिदासा हरि हरि अगम
कच कच व्याघ्र वैराह समंत की आरती करत निगम हरिदासा हरि हरि अधम अगोचर अविगत वासा सप्तमी आरती सरल शक्त की व्यापक वित चर अचर जात की आरती करत निगम हरिदासा हरि हरि अघम अगोचर अविगत वासा अष्टमी आरती अंजन आरती परम पुरुष विकास करस की आरती करत निगम हरिदासा हरि हरि अघम अगोचर अविगत वासा नवमी आरती नवनिध सिद्ध की सकल श्रुष्ट रथ पूरित सानिध्य की आरती करत निगम हरिदासा हरि हरि अघम अगोचर अविगत वासा दशमी आरती आद्य पुरुष की शेख चेवत पति परमौरस की आरती करत निगम हरिदासा हरि हरि अघम अगोचर अविगत वासा जाहि परंतु अंतु नहीं को कित निज कैवल कारण विनोद इत आरती करत निगम हरिदासा हरि हरि अघम अगोचर अविगत वासा जिनके शुद्ध संकल्प संकल्प में अखिल लोक उपजाए पलक में आरती करत निगम हरिदासा हरि हरि अघम अगोचर अविगत वासा कहे कुबेर अनेर आरत की भव उत्पन्न अब लगन सारत की आरती करत निगम हरिदासा हरि हरि अघम अगोचर अविगत वासा स्वस्वयंग सदपदांग सर्वमोक्षदायक अद्वैतांग अनुसुतांग भववितांग ईश्वरे तत्त्विताय तदपदांग सामृताय साक्षियां मंगलाय महागतांग अहं नमामि प्राणपते देवाधियांग चैतनांग यदलोकं सहितयां व्यापितांग विश्वयांग अकलेदांग अनुरणे न भगतांग अनुभवे न वार पार अंतयांग सर्वज्ञे स्वच्छांदनांग जय जय श्री कुबेर कैवलम आदि सकल स्वराज करुणेश गौ करता की जय श्री कृष्ण साई महाराज की परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की द्वितीय कुराचार्य श्री नारायण दास जी महाराज की तृतीय कुराचार्य श्री बलदेव दास जी महाराज की चतुर्थ कुराचार्य श्री भगवान दास जी महाराज की पंचम कुराचार्य श्री प्रयाग दास जी महाराज की षष्टम कुराचार्य श्री शीतलदास जी महाराज की सप्तम कुराचार्य श्री अविचल दास जी महाराज की सब संतन की सब देवन की ज्ञान संप्रदाय की श्री गुरु गादी सारसापुरी की श्री कैवल धाम की संध्या आरती पुनःआरती का सत्य वो साहिब सत्य वो साहिब सत्य वो साहिब
ओढ़े सुख सेज श्री महाराज करुणा सागर राज ओढ़े सुख सेज श्री महाराज संतन के सुख नायक लायक नायक सजन स्वेराज शोभा सुंदर अति अनुपम षोडश चिन्ह धरे साज पोड़ी सुख सेज श्री महाराज करुणा सागर राज पोड़ी सुख सेज श्री महाराज कला खट दश विभूति पूरण परम गुरु जगतार लाच अलौकिक अनुभव सुरगति नाही समाज पोड़ी सुख सेज श्री महाराज करुणा सागर राज पोड़ी सुख सेज श्री महाराज नवगण श्यामा स्वरूप स्वामी नामी कहत ललता तेज पूज्य प्रकाश पावन करता रहत जन लाज पोड़ी सुख सेज श्री महाराज करुणा सागर राज पोड़ी सुख सेज श्री महाराज चंदन सेज जड़ित्र सोवृण पुष्प पिछोड़ी बिछाज अतरारग की लपट लगावत सुगंध के सरताज पोड़ी सुख सेज श्री महाराज करुणा सागर राज पोड़ी सुख सेज श्री महाराज सेवा करन सब सूर आए संत सजन को समाज आनंद को यति होत को लाल हर के गरीब नवाज पोड़ी सुख सेज श्री महाराज करुणा सागर राज पोड़ी सुख सेज श्री महाराज श्रीमत कुबेर सब दास को दल देखी उच्चारे आवाज नारायण दास आश पद रज की पूरे पूरन काज पोड़ी सुख सेज श्री महाराज करुणा सागर राज पोड़ी सुख सेज श्री महाराज आदि शंकर स्वराज करुणेश गौ करता की श्री कृष्ण साई महाराज की परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की द्वितीय कुराचार्य श्री नारायण दास जी महाराज की तृतीय कुराचार्य श्री बलदेव दास जी महाराज की चतुर्थ कुराचार्य श्री भगवान दास जी महाराज की पंचम कुराचार्य श्री प्रयाग दास जी महाराज की षष्टम कुराचार्य श्री शीतल दास जी महाराज की सप्तम कुराचार्य श्री अविचल दास जी महाराज की सब संतन की सब देवन की श्री ज्ञान संप्रदाय की श्री गुरु गादी सार सापुरी की श्री कैवल धाम की पूर्णार्थी पुनःवर्ती का सत के वो साहिब, सत के वो साहिब, सत के वो साहिब।